Hola, soy Lucia. Gracias por estar aquí. En este espacio hablamos de la vida, de las emociones, y de esas verdades que muchas veces nadie se atreve a decir. Este no es un canal para juzgar, es un canal para reflexionar, sanar, y crecer juntos. El tema de hoy es muy importante y también muy delicado. Hoy vamos a hablar de errores que muchos padres cometen sin darse cuenta. Errores que no nacen de la maldad, sino del cansancio, del miedo, y de la falta de información. Errores que no dejan marcas visibles, pero que pueden dejar heridas profundas en el corazón del hijo. Cuidado hasta el final, porque este mensaje puede cambiar la forma en la que ves la crianza y las relaciones familiares. Ser padre o madre es una de las responsabilidades más grandes que existen en la vida. No hay una escuela obligatoria para aprender a ser padres. No existe un manual perfecto que nos diga qué hacer en cada situación. La mayoría de los padres aman profundamente a sus hijos. Trabajan duro, se sacrifican, renuncian a sus propios sueños y hacen todo lo posible para darles una vida mejor. Pero amar no siempre significa hacerlo bien. Muchos errores no se cometen por maldad, se cometen por cansancio, por estrés, por miedo, o simplemente por repetir patrones que aprendimos de nuestros propios padres. Phrases como, yo hago esto por su bien, a mí me educaron así, y no me pasó nada, es para que aprenda, son muy comunes en muchos hogares. Pero pocas veces los padres se hacen una pregunta muy importante. ¿Cómo se siente realmente mi hijo con esto? Los niños no saben expresar lo que sienten. No saben poner el nombre a sus emociones. Ellos no dicen, esto me está dañando emocionalmente. Ellos callan. Ellos guardan. Y es dano aparece ecos después. En forma de miedo, inseguridad, enojo o tristeza. Este video no es para culpar a los padres. No es para juzgar ni señalar. Este video es para crear conciencia. Por reconocer un error no te haces un mal padre. Te haces un padre valiente. La infancia es la etapa donde se forma la personalidad. Las palabras que un niño escucha. La forma en que es tratado. Las reacciones que recibe. Se convierten en la voz interior que lo acompañará toda su vida. Muchas heridas emocionales de los adultos no nacen en la adultez, nacen en la infancia. Y lo más doloroso es que, en muchos casos, esas heridas vienen de personas que los amaban. Existen errores evidentes como el maltrato físico, pero hoy hablaremos de errores silenciosos, errores invisibles, errores que parecen normales. Errors que la sociedad justifica. Errors que se repiten de generación en generación. Errors como comparar, gritar, ignorar emociones, humillar, sobreproteger, no escoger, y no demostrar amor. Estos errores no dejan marcas en el cuerpo, pero dejan cicatrices profundas en el alma. Muchos padres actúan desde su propio dolor no resuelto. Fueron niños que no fueron escuchados. Niños que no recibieron afecto. Niños que crecieron con miedo. Y sin darse cuenta, repiten la misma historia con sus propios hijos. No por quieren dañarlos, sino porque nadie les enseñó algo diferente. El niño no entiende las intenciones. El niño no piensa, mi padre me grita porque me ama. El niño siente miedo, siente rechazo, siente que no es suficiente. Y es sentimiento se queda grabado. Hey padres que dicen,
Cuando crezca lo entendrá, pero muchas veces, cuando crece, no lo entiende, lo sufre. La infancia no se borra con el tiempo, la infancia se guarda en el subconsciente. En esta serie hablaremos de los errores más comunes que los padres cometen sin darse cuenta, y cómo estos errores afectan profundamente a los hijos. No para culpar, sino para sanar. Por darse cuenta tarde siempre será mejor que no darse cuenta nunca. Si eres padre y este mensaje te incomoda, tal vez si porque necesitas escucharlo. El amor también se aprende. Y en estas a tiempo de hacerlo mejor. Uno de los errores más comunes y más dañinos que muchos padres cometen es comparar a sus hijos con otros niños. Compararlos con hermanos, con primos, con compañeros de escuela, o incluso con hijos de vecinos. Phrases como, tu hermano es más inteligente que ti. Mira como el hijo del vecino se obedece. Porque no eres como tu prima. Pueden parecer palabras simples, pero para un niño, son golpes emocionales muy profundos. Cuando un niño es comparado constantemente, empieza a sentir que nunca es suficiente. Siente que haga lo que haga. Siempre habrá alguien mejor que él. Poco a poco, su autoestima comienza a romperse. El niño deja de preguntarse, ¿qué me gusta? Y empieza a preguntarse, ¿qué esperan los demás de mí? Comparar no motiva. Comparar genera frustración, celos, resentimiento, y una competencia dañina entre hermanos. Muchos padres creen que comparar ayuda que el niño se esfuerce más. Pero la realidad es otra. El niño no se esfuerza por crecer. Se esfuerza por no sentirse rechazado. El niño comparado vive con miedo a fallar. Porque fallar significa escuchar nuevamente. Que no es suficiente. Que no es tan bueno como los demás. Con el tiempo, este niño puede convertirse en un adulto que siempre se compara, que nunca se siente orgulloso de sí mismo, y que busca aprobación constante. También puede generar rivalidad entre hermanos. Hermanos que deberían apoyarse, terminan viéndose como enemigos. Todo por una comparación mal hecha. Cada niño tiene su propio ritmo, su propia personalidad, sus propios talentos. Compara en pez con en pajaro. Y pedirle que well. Solo la hará creer que es inútil. El niño necesita sentirse aceptado tal como es. Necesita saber que es valioso. No por ser mejor que otros, sino por ser quien es. Cuando un padre compara, el mensaje oculto es muy claro. No eres suficiente para mí. Y es mensaje, aunque no se diga directamente. El niño lo siente. Si quieres motivar a tu hijo, comparalo solo consigo mismo, con su propio progreso, con lo que ayer no podía hacer. Y hoy sí puede, porque el verdadero crecimiento no nace de la comparación, nace del apoyo, del respeto, y del amor. Otro error muy común que muchos padres cometen es no escuchar realmente a sus hijos. Escuchan con los oídos, pero no con el corazón. El niño habla, quiere contar lo que siente, quiere expresar su miedo, su tristeza, o su enojo, pero recibe respuestas como, no es para tanto, no llores por eso. Eso no es un problema, luego hablamos. Para un adulto puede parecer algo pequeño, pero para un niño, lo que siente siempre es grande. Cuando un padre minimiza las emociones de su hijo, el niño aprende una lección muy peligrosa. Aprende que sus sentimientos no importan.
Poco a poco, el niño deja de hablar, deja de expresar lo que siente, aprende a callar, aprende a guardarse todo. Y un niño que no puede expresarse, se convierte en un adulto, que no sabe manejar sus emociones. Muchos problemas emocionales en la adultez comienzan aquí: ansiedad, ira, tristeza profunda, dificultad para relacionarse con otros. El niño que no es escuchado en casa, buscar ser escuchado en otros lugares, a veces, en lugares equivocados, con personas equivocadas. Escuchar un hijo no significa estar de acuerdo con todo, significa validar lo que siente, significa decirlo. Entiendo que te sientes así, aunque no esté de acuerdo, lo que sientes es importante. Cuando un niño se siente escuchado, se siente seguro, se siente valorado, se siente amado, muchos padres dicen: mi hijo no me cuenta nada, pero olvidan preguntarse. Lo escucho cuando quiso hablar, la comunicación se rompe. Cuando el niño siente que hablar no sirve de nada, en hogar donde no se escuchan emociones, es un hogar donde se forman silencios peligrosos. Escuchar un hijo puede parecer algo pequeño, pero en realidad puede salvar su mundo interior, porque un niño que se siente escuchado no necesita gritar, no necesita mentir, no necesita esconder lo que siente, necesita saber que su voz importa. Muchos padres creen que gritar es una forma de educar, creen que levantar la voz, que humillar o asustar al niño es necesario para que aprenda. Pero gritar no es disciplina, gritar es perder el control. Phrases como eres un inútil, no serves para nada, siempre haces todo mal, no sabes hacer nada bien, no educan, distraen. El niño no entiende que esas palabras salen del enojo. El niño cree que esas palabras son verdad. Cada grito, cada humiliación se queda grabada en su mente, aunque el tiempo pase, y se va seguir viviendo dentro de él. Muchos adultos viven con una voz interna que los critica, que los hace sentir insuficientes, que les dice que no valen nada, y esa voz, muchas veces, es la voz de sus padres en la infancia. El miedo no enseña, el miedo paraliza. El niño educado con miedo obedece, pero no entiende. Se calla, pero no aprende. Hace las cosas, pero por terror, no por conciencia. La humiliación no corrige conductas, rompe la autoestima. El niño humillado puede convertirse en un adulto inseguro, agresivo o emocionalmente distante. Algunos niños reaccionan con silencio, otros con rebeldía, pero ambos están heridos. La disciplina verdadera no necesita insultos, no necesita gritos, necesita límites claros, respeto y amor. Corregir no es destruir, corregir es guiar. El niño aprende mucho más cuando se siente seguro que cuando se siente asustado. Si un niño tiene miedo de sus padres, no los ve como guía, los ve como amenaza. Educar desde el respeto no te hace débil, te hace consciente. Porque niño que es respetado aprende a respetar. Otro error que muchos padres cometen, aunque no es del amor, es la sobreprotección. Querer cuidar un hijo es natural. Querer evitar el dolor también. Pero cuando los padres hacen todo por sus hijos, sin darse cuenta, les quitan la oportunidad de aprender. Padres que resuelven todos los problemas.
Padres que no digan que el niño se equivoque. Padres que toman todas las decisiones por él. El mensaje oculto que recibe el niño es muy claro. No confío en ti. No eres capaz. Sin mí no puedes. El niño sobreprotegido. Crece con miedo a equivocarse. Tiene miedo a tomar decisiones. Tiene miedo a enfrentar la vida. Porque nunca aprendió a hacerlo solo. Equivocarse no es fracasar. Equivocarse es aprender. Los errores enseñan más que mil palabras. Pero si un niño nunca se equivoca, nunca aprende a levantarse. Muchos adultos inseguros, dependientes, y con baja autoestima, fueron niños sobreprotegidos. Padres que querían evitarles el sufrimiento, terminaron preparándoles mal para la vida. La vida no siempre será fácil. No siempre habrá alguien que resuelva todo. Y el niño que no aprende a enfrentar dificultades sufrirá más en el futuro. Amar no es hacer todo por un hijo. Amar es enseñar a hacerlo por sí mismo. Acompañar, guiar, y estar presente. No es lo mismo que controlar. En Padre Consciente, prepara a su hijo para la vida. Number para depender de él. Muchos padres creen que amar a sus hijos significa solamente darles comida, ropa, y education. Creen que cumplir con lo material es suficiente. Pero olvidan algo muy importante. Los hijos también necesitan amor emocional. El niño necesita abrazos. Necesita palabras de cariño. Necesita sentirse importante para sus padres. Phrases simples como, te quiero, estoy orgulloso de ti, lo hiciste muy bien, pueden marcar una diferencia enorme en la vida de un niño. Cuando un niño crece sin afecto, crece con un vacío emocional, un vacío que intentará llenar más adelante. Muchas veces, de la manera equivocada, niños que no recibieron amor pueden convertirse en adultos que mendigan afecto, que aceptan malos tratos, o que tienen miedo a amar. Algunos padres dicen, yo no soy cariñoso, pero mi hijo sabe que lo quiero, pero el amor que no se expresa, el niño no lo siente. El afecto no debilita, el afecto fortalece. El niño que se siente amado es más seguro, más confiado, y más fuerte emocionalmente. Reconocer el esfuerzo de un hijo es tan importante como corregir sus errores. Cuando un padre solo ve lo que el niño hace mal, el niño aprende a sentirse insuficiente. Pero cuando un padre reconoce los logros, aunque son pequeños, el niño aprende a creer en sí mismo. El amor no malcria. La falta de amor se lastima. Un abrazo a tiempo puede sanar heridas que ni siquiera sabes que existen. Porque niño que se siente amado no necesita buscar amor en lugares equivocados. Ser padre no significa ser perfecto. Significa estar dispuesto a aprender, a reconocer errores, y a cambiar cuando es necesario. Todos los padres se equivocan. Todos. La diferencia está en quienes se niegan a verlo, y quienes tienen el valor de aceptarlo. Este mensaje no es para hacer sentir culpable. Es para hacer consciente. Porque la culpa no repara, pero la conciencia se transforma. Cada palabra que dices, cada reacción que tienes, cada silencio, deja una huella en el corazón de tu hijo. Los niños no recuerdan todo lo que les compras. No recuerdan todos los regalos. Recuerden cómo los hiciste sentir. Recuerden si se sintieron escuchados. Recuerden si se sintieron aceptados. Recuerden si se sintieron amados.
Tal vez cometiste errores en el pasado. Tal vez gritaste. Tal vez compariste. Tal vez no supiste expresar amor. Pero mientras tu hijo esté vivo, mientras tengas tiempo, en puedes cambiar la historia. Nunca es tarde para pedir perdón. Nunca es tarde para escuchar. Nunca es tarde para abrazar. Nunca es tarde para hacerlo mejor. En pequeño cambio hoy, puedes sanar una herida. Que tu hijo cargar toda la vida. Educar no es controlar. Educar es acompañar. Amar un hijo no es evitar todos los problemas. Es dar las herramientas para enfrentarlos. Si este mensaje toca tu corazón, no lo ignores. Tal vez no puedas cambiar tu pasado, pero si puedes cambiar el futuro de tu hijo. Porque los hijos no necesitan padres perfectos, necesitan padres conscientes.